Am I audible? Right? Yeah, okay. Right? Okay, guys, once again, good morning. I'll try to make it, Telugu and English part. Guys, you are tested sentence structures, how English sentences are written. This is a basic thing. Okay. Why examiners are very much interested to test this and మన తెలుగులో structure or any of matter of fact any of Indian language structure is different from English structure. చూడండి ఇది SVO basic English structure ఇది. ఓకే, అదే తెలుగు స్ట్రక్చర్ ఇది. Before we go in detail, ఒక్కసారి ఈ సిలబస్ని we'll have a glance at the syllabus. Then we'll talk about this. Look at this. This is what syllabus part is given in our notification. Vocabulary, grammar, sentence structure. This is basic. Broadly, vocabulary test చేస్తాడు, grammar and sentence structures. Now this is the way they are going to test you. Synonyms, antonyms, correct usage of the word in the context, and spot the error. He gives a sentence, obviously with an error, అది ఎక్కడ ఉందో పట్టుకోవాలి, and fill in the blanks with the right word. Homonyms, spellings, spellings is ఒక area. Generally, Indians, we make mistakes in writing part. This writing part is spellings part. And the way you learn vocabulary, word meaning, spelling కూడా ఒక glance ఇవ్వాలి, attention pay చేయాలి. Idioms and phrases, one word substitutions, ఒక్కొక్కటి samples కూడా చూద్దాం. Sentence improvement, ఇది obviously grammatical angle, active, passive voice, conversion of direct, indirect speech, right? And sentence jumble chesi, he's ask you to frame it in a proper order. Also the sentences in a paragraph. Paragraph lo sentences jumble chesi, he'll ask you to make it a proper paragraph. Then comprehension. Okay, chinna passage ichi, based on that, you have questions. Sometimes he'll give us small story, sometimes he'll give some editorial stuff, చూద్దాం models and Guys, let me take some time to give you basic idea of this sentence structure. ఆ తర్వాత we will see ఒక్కొక్క model. చూడండి, let's say I have given a sentence. I always say this, sentence ఇచ్చి spot the error అని అంటే, now you become a grammatical doctor. ఈ sentence మీ patient. Okay, don't immediately look at the patient and tell me, నీకు heart problem ఉంది, నీకు kidney problem ఉంది. Don't do that. Step by step you check. The way doctor checks, on a patient. This is patient. What is the first thing you check? Heart. Heart of English sentence, verb. Verb ante action. Or B form. చూడండి, వాడు straight away అడుగుతున్నాడు. 25 to 30% of problems are with this. చూడండి, verb should agree with subject. అంటే subject verb agreement వాడు ఇచ్చాడు. Next, tense. It means this verb and the time angle. ఇది టెస్ట్ చేస్తా అన్నాడు. Then voice, active voice, passive voice, and everything is related to verb. Then if you have one more verb, this verb should agree with that verb. Speech. ఒక verb కి చూడండి 1, 2, 3, 4. Error may happen at subject verb or verb and time, that is what tense, verb, voice, active voice or passive voice, and with one more verb. This is called, sequence of tense అంటాం. అంటే in other words, speech. ఈ 4 angles కంపల్సరీ ఎర్రర్ అన్నా రావచ్చు, డైరెక్ట్గానే అడగచ్చు. కెన్ యూ గివ్ మీ ద వాయిస్ ఆఫ్ దిస్, కెన్ యూ గివ్ మీ ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ వన్. సీ అండి, లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. He went
out yesterday. Look at this. Where is the verb? Don't worry about anything. Where is the verb? This is verb. What is the subject of this? And time ekkada undi. Which word is giving you time? This is the time. And time kanukovalante put a question when. So e time and e verb rendu match avali, and this subject and this verb match avali. Indirect ga voice kuda chudali. In case if you have one more verb, speech kuda chudali. Right? We first learn to dissect the sentence into units. Okay? Now I am going to give you one more sentence. Tell me, same. Where is the verb? Where is the subject? Okay? All his friends okay, fine. Let me see your answers. Just show me the verb. Okay, this part I have done. You show me the subject. You show me the subject. Show me the subject. Answer అవసరం లేదు. First show me the subject. Yeah, waiting. Right. Okay, good. Guys, point I am trying to emphasize here, ఇది subject. Subject-లో మనకి extra information ఉంటుంది. Let's say ఇది subject. Left side you can expect to see extra information. Right side also you can expect to see extra information. So you have to identify. Yes. Right side generally prepositional phrase అంటాం. Preposition phrase అంటే group of words. ఇది కాదు మన సబ్జెక్ట్, ఇది కాదు మన సబ్జెక్ట్, ఇది ఆబ్వియస్గా సింగులర్. ఫైన్. ఇది ఒక యాంగిల్. ఎర్రర్ మే హ్యాపెన్ అట్ దిస్ లెవెల్. నౌ ఎర్రర్ మే హ్యాపెన్ అట్ టెన్స్ లెవెల్. చూడండి, he has gone out last week. మళ్ళీ అదే స్టోరీ. వేర్ ఈజ్ ద వర్బ్? హ్యాస్ గాన్. వేర్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్? ఓ, ఇక్కడ ఏం లేదు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. స్ట్రైట్ అవే ఐ హ్యావ్ మై సబ్జెక్ట్. దెన్ వెన్, ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ టెన్స్ సరిగ్గా ఉందా లేదా. When, which word is giving or which group of words? You get the answer for when? Last week. Now guys, tense check చేయాలంటే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఇస్తున్నా చూడండి. ఇది టైమ్ లైన్. You are here and we are always in this particular point of time. ఈ టైంలో ఉంటాం. ఈ టైం వాట్ ఎవర్ he mentioned, ఈ స్కేల్ మీద ఎక్కడ పాయింట్ చేయాలి? వేర్ డూ యూ పాయింట్ దిస్ లాస్ట్ వీక్? ఆబ్వియస్లీ హియర్. ఓకే, ఇది లాస్ట్ వీక్ అండ్ మీ ఆన్సర్ ఇవ్వండి, దెన్ విల్ డిస్కస్. ఆల్రెడీ ఒకటి అమ్మ చూడండి. Group of words, if you have a group of words as verb, has gone ni మొత్తం verb చెప్పాలి. Don't tell me only gone అనేది కాదు verb. Has gone verb. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి?
ఐ నో టిట్లా ఆనంద్, దీనికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంకొకటి చూడండి. ఆల్రెడీ యూ సెడ్ హ్యాస్. నో, హ్యాస్ గాన్ ఇస్ అ వర్బ్. గైస్, ఈ టెన్సెస్ ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్, మిస్టేక్కి కరెక్షన్కి. యూ హ్యావ్ టు సీ ద యాక్షన్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ద టైం. అంటే ఈ సెంటెన్స్ ఉన్న టైంతో చూడాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మనం జనరల్గా తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మన భాష ప్రకారం ఒకటే, హ్యాస్ గాన్ని పాస్ట్ ఉంది కదా, హ్యాడ్ గాన్ అంటారు. అలా చూడొద్దు. యూ హ్యావ్ వన్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్. పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ జరిగింది, అది ఎప్పుడైనా సింపుల్ పాస్ట్ అంటే V2 ఫామ్లో పెట్టాలి. ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే నేను ఇచ్చానో వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ టెస్టెడ్. ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ నోస్ స్టూడెంట్స్ వీక్నెస్. ఏంటి అంటే వీడు హ్యాస్ గాన్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాక దీన్ని హ్యాడ్ గాన్ చేస్తాడు. తప్పు. ఎవరన్నా కరెక్ట్ ఇచ్చారా? గైస్, వెంట్. ఓకే, నౌ క్విక్లీ ఒక 5 minutesలో I will give you all the times and how we need to focus on this tense angle. చూడండి, 5 minutesలో సమ్మరీ చేస్తాను. Look at this one. టైం వాడు ఇచ్చాడు, ఏమి ఇచ్చాడు? పాస్ట్. హీ గివ్స్ ద టైం. పాస్ట్. పాస్ట్ అంటే ఇది. నా పాస్ట్లో ఓన్లీ వన్ యాక్షన్ ఐ హ్యావ్. అది ఎప్పుడైనా కానీ V2 ఫామ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ V1, V2, V3? సపోజ్ గో, వెంట్, ఇది గాన్. ఈట్, ఏట్, ఈటెన్ కదా, స్కూల్ లెవెల్లో చదివాం. నౌ యాక్షన్ పాస్ట్ అయింది, పాస్ట్లో ఉంది, అండ్ అది ఒకటే ఉంది, ఆల్వేస్ V2. నౌ ద వే వీ డిస్కస్ హియర్, హీ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ లాస్ట్ వీక్, ఇది పాస్ట్. ఎన్ని యాక్షన్స్ ఉన్నాయి? వన్ యాక్షన్, అండ్ దట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ V2 ఫామ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, look at this. One more action I have here. V2తో పాటు ఇంకొక యాక్షన్ ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ టైమ్ గోస్ లైక్ దిస్ కదా. యు ఆర్ హియర్ అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ యాక్షన్స్. ఇది పాస్ట్. ఇదేంటి? పాస్ట్కే పాస్ట్. దెన్ ఐ యూజ్ దిస్ విత్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇది చూడండి, పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ ఉంటే కంపల్సరీ V2 ఉండాల్సింది. అండ్ ఇంకేమైనా యాక్షన్ ఉంటే అది V2 ప్లస్ సంథింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ V2, హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఓకే, నౌ సేమ్ టైమ్ ఆఫ్ V2 వాజ్ ఇంగ్ ఫామ్, వర్ ఇంగ్ ఫామ్. ఓకే, వాజ్ ఇంగ్ ఫామ్, వర్ ఇంగ్ ఫామ్. క్విక్గా ఒక సెంటెన్స్ మోడల్ ఇస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ చేంజింగ్ వన్ వర్డ్, వర్బ్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. When he came, I was sleeping. ఇందులో టైం ఎక్కడుంది? ఆర్ యాక్షన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు వాడు? కేమ్. ఇది కేమ్. నా ఈ కేమ్, ఈ వాజ్ స్లీపింగ్, ఈ లింక్ వర్డ్తో లింక్ చేశాడు. Now I am changing this link word. Before he came, okay, I sleep. ఇది ఈ స్కేల్ మీద చూపించండి. Came. Okay. Now you tell me next verb ఎక్కడ పెట్టాలి? Left side of the scale or same time of came? Let me check your answers. Right, left, left, left. Answer ఇవ్వకండి. First you tell me the position, అప్పుడు we'll decide.
బిఫోర్ కేమ్ వాడు చెప్పేసాడు. ఎప్పుడు పెట్టాలి టైం అంటే టైం లైన్లో బిఫోర్ కేమ్ పెట్టు. బిఫోర్ కేమ్ ఇదేం పెట్టాలి? వెన్ కేమ్ అంటే ఇక్కడే పెట్టు. బిఫోర్ కేమ్ అంటే దిస్ లాట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ రిమెంబర్? పాస్ట్కి ముందు యాక్షన్ ఇంకొకటి కంప్లీట్ అయితే దాన్ని ఏం చెప్పాలి అని చెప్పాను? హ్యాడ్ ప్లస్ V3. హ్యాడ్ ప్లస్ V3. యా, దట్స్ ఇట్, రైట్? హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇది హ్యాడ్ slept, was sleeping. Fine. Focus on the verbs, focus on the link word and decide the form of the verb. ఇంకొకటి చూడండి, కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి. హీ కంప్లీటెడ్ హిజ్ graduation. He has completed his graduation. ఈ రెండింటిలో ఏంటి తేడా? Which one is correct? Let me see. Correct guys, very good. చూడండి ఇందులో ఏది కరెక్ట్? మనం స్పోకెన్లో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వి యూజ్ ఇట్. నౌ రిమెంబర్, ఆన్ పేపర్ ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో ఉంది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ పాస్ట్ టైం. లెట్స్ సే లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సమ్ 2025 ఏదో ఒకటి ఉండాలి. దెన్ వీ డూ హీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ హిస్ గ్రాడ్యుయేషన్. టైం అవసరం లేదు, పాస్ట్ టైం. ఇట్ మీన్స్ ఇప్పుడు సంథింగ్ పాస్ట్ టు ద ప్రెజెంట్ రిలేషన్, హ్యాస్ ప్లస్ V3. నౌ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ బికాస్ his engineering. అంటే he has completed అనాలా, he completed అనాలా? నాకు దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. he is an engineer. ఇప్పుడు ఆయన ఇంజనీర్. ఎందుకు? he completed his engineering or he has completed engineering. has completed ఇదే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రెజెంట్కి సంబంధం ఉంది కాబట్టి హ్యాస్ ప్లస్ V3 చెప్పాలి. హీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్. సపోజ్ నేను అక్కడ ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తే కంప్లీటెడ్ ఆర్ సంథింగ్. అర్థమైందా? వెన్ యూ హ్యావ్ పాస్ట్ టైమ్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్, V2 పని అయిపోయింది బట్ టైం మెన్షన్ చేయలేదు. హ్యాస్ ప్లస్ V3, హ్యావ్ ప్లస్ V3. ఓకేనా? ఇంకొకటి హీ ఈట్ హిజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ at 8 a.m. He eat his breakfast. Student difference. I mentioned the time. I did not mention the time. Okay, but both are complete action. Ekkada 8 petali, ekkada has eaten petali. ఈటెన్ రాదు, హ్యాస్ ప్లస్ V3 రావాలి ఇన్ కేస్ ఈటెన్ అంటే. ఎస్, అది చూడండి. సమ్హౌ వీఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. హ్యాడ్ అండ్ యూజ్ చేయాలంటే మజా వస్తుంది మనకి. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? V2 బిఫోర్ అంటే
పాస్ట్కి పాస్ట్ ఉంటేనే, ఒకటే యాక్షన్తో హ్యాడ్ రాదు ఎప్పుడు. ఓకే, ఇన్ కేస్ స్పోకెన్లో అది యూస్ చేస్తే అండర్స్టూడ్ అనమాట. V2 యాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్. ఈ స్మాల్ థింగ్సే ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు సీ. హీ డజంట్ వాంట్ యూ టు బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ లాంగ్వేజ్. చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ మీకు అర్థమవుతాయా? ఓకే, అర్థమైతే ఇది కరెక్టా రాంగా? డే టు డే టుమారో జాబ్లో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్ కదా. ఫైన్. సో ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే, 8 and has eaten. ఓకే, ఫైన్. ఇదొక యాంగిల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినర్స్ ఫేవరెట్ ఇంకొకటి ఉంది ఈ టెన్సెస్కి వస్తే, టైం ఎక్స్ప్రెషన్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ టైం. గైస్, టైం బేసికలీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి పాయింట్ ఆఫ్ టైం, పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ టైం, సింప్లీ డ్యూరేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, విచ్ వన్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, విచ్ వన్ ఈస్ డ్యూరేషన్, ఇది చెప్పండి నాకు. ఎట్ 2 o'clock ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైమా, ఫర్ 2 hours పాయింట్ ఆఫ్ టైమా? విచ్ వన్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? మళ్ళీ ఇక్కడ సిన్స్ అనేది నేను వాడలేదు కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ విచ్ వన్ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, అది నేను అడిగింది. ఎస్, కరెక్ట్. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇది డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ఏంటి ప్రాబ్లం? ఐ గివ్ యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కంపల్సరీ ఒక సెంటెన్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉండాల్సిందే, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. నౌ లెంత్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ మై ఆప్షనల్. నేను ఇస్తే ఏం చేయాలి? నేను ఇన్ ది సెన్స్ ఎగ్జామినర్, రైట్? ఏం చేయాలి? లుక్ at this now. Well, see here. He, okay, sleep for 2 hours before I came. Fast గా ఇవ్వకండి ఆన్సర్, ఆలోచించండి, తర్వాత ఆన్సర్ గివ్ మీ. He sleep for 2 hours. Okay. Now look at the difference between these two. Time angle ekkada undi. Now whenever you have idi length of time, duration unte, your options are ivi: has been or have been, లేదా had been or will have been, V1 plus inform. ఇది ఉండాల్సిందే. సో 1, 2, 3, 4 for these 2 blanks. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారో ఆన్సర్ చూద్దాం. యూ సెలెక్ట్ 1, 2, 3, 4. ఈ ఆప్షన్స్లో ఈ రెండులో ఏది ఫిట్ అవుతుందో అది ఫిట్ చేయండి. చూసారా? ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం పట్టుకోండి. నా మాట వినండి సరిగ్గా. చూడగానే మనకు ఒక రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది. నో, వెయిట్. పేపర్ బేస్డ్ ఎస్పెషలీ టెన్స్ ఎక్కడ తప్పు అవుతుందంటే మన ఫస్ట్ రియాక్షన్ తప్పు అవుతుంది. అది ఒకసారి రైట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు మేక్ ష్యూర్ బై చెకింగ్ దట్ అండర్ టైమ్ లైన్. అది ఇప్పుడు చాలా సింపుల్. ఇది వాడేమండి, దిస్ ఈజ్ సంబడి ఎల్సెస్ సెంటెన్స్. ఇది నా సెంటెన్స్, మీ సెంటెన్స్ కాదు, ఎగ్జామినర్ సెంటెన్స్. వాడు నేను టైం ఇస్తున్నాను,
ఈ టైం రిలేటెడ్ యాక్షన్ ఫామ్ మీరు ఇస్తారా? నౌ చెక్ దిస్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ ఆన్ టైమ్ లైన్. ఓకే, వేర్ ఈజ్ దట్ టైమ్ కేమ్? సో స్టోరీ అంతా బిఫోర్ కేమ్ నడుస్తుంది. సో బిఫోర్ కేమ్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ కేమ్ ఏది మెన్షన్ చేసినా హ్యాడ్ ఉండాల్సింది. లెంత్ ఆఫ్ టైం ఉంటే హ్యాడ్ బీనింగ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంతే అంతే, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ అంటే స్లీపింగ్. Look at this one. Now interesting point is this. Give me an answer for this. Now I'll give you two options for this. Forget about this. Now second one, I'll give you two options. A, has slept. Next, has been sleeping. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండిట్లో పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏంటి చెప్పండి. ఆన్సర్ మళ్ళీ ఇద్దాం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్? ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏది? ఇందులో పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ కేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో. సెకండ్ దాంట్లో హీ డాష్ ఫర్ 2 hours డ్యూరేషన్ ఉంది, పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎక్కడుంది? చూసారా, ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నారు. నేను అడిగింది, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు, ఆన్సర్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. వేర్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం? యూ కెన్ సీ డ్యూరేషన్, బట్ వేర్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం? గుర్తుపెట్టుకోండి, పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇఫ్ హీ హెస్ నాట్ మెన్షన్డ్ నౌ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పటి వరకు అని అర్థం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ హెస్ నాట్ గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ 2 hours అంటే ఇప్పటి వరకు పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో సంథింగ్ ఈజ్ టచింగ్, పాస్ట్ ప్రెజెంట్ వచ్చిందంటే హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ పడాల్సింది. ఎస్, యు ఆర్ రైట్, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. రైట్. ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది కూడా కరెక్ట్, ఇది కూడా కరెక్ట్. ఈ రెండిట్లో ఆప్షన్ ఒకటి తీసుకోమంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్, కరెక్ట్. బట్ ఇది లేకపోతే ఇది కరెక్ట్. హీ హ్యాస్ స్లెప్ట్ ఫర్ 2 hours అంటే ఇప్పటివరకు 2 hours అయిపోయింది. He has been sleeping for 2 hours అంటే it will continue అని అర్థం. ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి చూడండి, I'll give you one sentence. ఇందులో ఎర్రర్ ఉందా లేదా చెప్పండి. He has lived here for 20 years. Point of time ఎక్కడ ఉంది? డ్యూరేషన్ ఇచ్చాడు. డ్యూరేషన్ ఇచ్చినా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దెన్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్. నాట్ మెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నౌ అని అర్థం. నాట్ మెన్షన్ చెప్పకు సార్, నౌ అని చెప్పు. నౌ ఇస్ టైమ్. ఎస్ ఎస్, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. అంటే ఇప్పటి వరకు 20 years ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఈ టైంకి అయిపోయింది. అంటే స్టార్టెడ్ ఎప్పుడు? సో కెన్ ఐ సే హ్యాస్ లివ్డ్? అది నా క్వశ్చన్. ఎస్, డోంట్ సెట్ 20 years, సెట్ ఫర్ 20 years. 20 years ఇప్పటివరకు అయింది. కెన్ ఐ సే హ్యాస్ లివ్డ్? అది నా క్వశ్చన్. కెన్ ఐ సే హ్యాస్ లివ్డ్ హియర్? కరెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరిది? కిరణ్.
పాస్ట్ ప్రెజెంట్ టచ్ అయితే హ్యాడ్ రాదు, ఇంకా హ్యాజ్, ఇది కరెక్ట్. అండ్ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ అంటే ఇట్లా వెళ్తుంది. సో వాడు ఇచ్చాడు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు 20 years ఇక్కడితో అయిపోయింది. నవ్ హీ లెఫ్ట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, రైట్, ఇది ఒక యాంగిల్. నెక్స్ట్ వన్, యూ టెల్ మీ యూజ్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం యూసేజ్ ఆఫ్ సిన్స్. సిన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిన్స్ అనేది కనిపిస్తే అది టైం అయితే దాని పక్కన యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సిన్స్, లెట్స్ సే సిన్స్ ఎస్టర్డే అంటే అర్థం ఏంటి? నిన్నటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? ఇప్పటి వరకు. ఎండ్ పాయింట్ విడివడు, దట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. సిన్స్ ఎస్టర్డే లేదా సిన్స్ 2000 అంటే అప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? ఇప్పటి వరకు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఆఫ్టర్ సిన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ వన్ యాక్షన్ అంటే ఒక వర్బ్ ఉంటే అది కంపల్సరీ V2 ఉండాల్సిందే. నో అదర్ ఫార్మ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సెంటెన్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్గా చెప్పండి. హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ here since 2020. ఇది కరెక్టా సెంటెన్స్? ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టేనా కాదా? కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిన్స్ తర్వాత ఇంకొకటి రాస్తున్నాను, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్గా చెప్పండి. ఇక్కడ చూడండి, సిన్స్ హీ హ్యాస్ గాట్ ప్రమోషన్, ఇది కరెక్టా కాదా? ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. కొంచెం స్లైట్లీ చేంజ్ ద టైమ్. సిన్స్ 2020, సిన్స్ హీ హ్యాస్ గాట్ ప్రమోషన్. నౌ దిస్ వన్, వాట్ యు సే? అనొచ్చా? కరెక్ట్ చేయండి, తప్పైతే కరెక్ట్ చేయండి. ప్రమోషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ వాడు ఉంటున్నాడు. ఓకే, నౌ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్టా కాదా? ఇప్పుడే చెప్పాను, సిన్స్ తర్వాత ఒక యాక్షన్ ఉంటే ఆ యాక్షన్ ఎప్పుడైనా V2 ఉండాలి. కరెక్ట్ చేయండి. ఎస్ ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. అంతే. ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి పెట్టుకోండి. హ్యాస్ ప్లస్ V3, హ్యావ్ ప్లస్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ మనకి. అండ్ హ్యాడ్ ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాస్ టు V2, అంటే V2 ఉండాల్సిందే ఆ సెంటెన్స్లో, ఆర్ ఇంప్లాయిడ్ ఎక్కడ. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది అర్థమైంది. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. మళ్ళీ వద్దాం, ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్. He has been working here. He has been working here. అంతే, సిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కరెక్ట్. ఓకే మా ఇంకొక పాయింట్ చూద్దాం. ఇది ఒకటి చూడండి,
ఇది ఒక మన ఎగ్జామినర్స్ ఫేవరెట్ ఏరియా, కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. ఓకే, ఇది కూడా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ టెస్టెడ్. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఈ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అని ఇస్తే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ కండిషన్ మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీ ఫ్రీక్వెంట్లీ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ మిస్టేక్స్ చేస్తాం. యూనో దట్స్ ద రీజన్. చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇఫ్ పార్ట్లో ప్రెజెంట్ వర్బ్ ఉంటే దాని కాంబినేషన్ విల్ ప్లస్ V1. దట్స్ అ కాంబినేషన్. వాడు ఏమంటారు మిమ్మల్ని, హీ గివ్స్ దిస్ ఇస్ బ్లాంక్, ఆర్ హీ గివ్స్ దిస్ ఇస్ అ బ్లాంక్. ఒక వర్బ్ నేను ఇస్తా, ఒక వర్బ్ మీరు ఇవ్వండి. డూ యూ నో ద కాంబినేషన్? దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు టెస్ట్. లేదా ఇఫ్ V2 దీని కాంబినేషన్ వుడ్ ప్లస్ V1. లేదా ఇఫ్ had plus V3, would have plus V3. ఇది కాంబినేషన్. వాడు ఏదనే వచ్చి ఒక బ్లాంక్ అండ్ ఆస్క్ యూ దిస్. సో ప్రాబ్లం ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సీ హియర్. ఇఫ్ I went out, if I went out, I meet him. A, will meet. B, would meet. C, would have met. Ain't an option. Let me see your answers. చూసారా హారిక, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆల్రెడీ అంటే ఇంకా మీ బ్రెయిన్లో సింక్ అవ్వలేదేమో. యూనో ఇది కాంబినేషన్. బట్ చూడగానే ఏది ఇచ్చినా సరే ఇఫ్ అనగానే వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ డన్, వుడ్ హ్యావ్, కుడ్ హ్యావ్, ఇది వచ్చేస్తుంది మీకు కంట్రోల్డ్. ఐ జస్ట్ సెడ్ చెక్. ఇఫ్ పార్ట్లో వర్బ్ ప్రెజెంట్ అంటే V1 or V1 plus ఉంటే will plus V1. V2 would plus V1, would plus V1. Past to the past అంటే had plus V3 అంటే would have plus V3. ఇక్కడ would have plus V3 ఎందుకు వాడారు? తప్పు కదా, ఇది V2 కదా. ఇన్ కేస్ నేను if I had gone అంటే అప్పుడు would have రావాలి. ఓన్లీ V2 ఇస్తే వుడ్ ప్లస్ V1 ఉండాలి. కొంతమంది వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ అందరు వచ్చారు 50% వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్. అది చెప్తాను. రియాక్షన్, మీ రియాక్షన్ ఇమీడియట్గా ఇవ్వకండి. ఇఫ్ పార్ట్ ఉంటే ఈ ఫార్ములా త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టైమ్ యాంగిల్ ఉంటే టెస్ట్ ఇట్ ఆన్ ద టైమ్ లైన్. ఓకే రైట్. నౌ ఇంకొకటి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? వుడ్ మీట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే గైస్, దీన్ని మనం హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. ఇది చూడండి. ఇఫ్ ఐ డాష్ అ బర్డ్, ఐ వుడ్ ఫ్లై. ఇది ఇమాజినరీ ఆర్ హైపోథెటికల్ సిచ్యువేషన్ కదా. యూనో ఇది రియల్ లైఫ్లో పాసిబుల్ కాదు కదా. నౌ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో నాకు బీ ఫామ్ ఉంటే వర్, ఆల్ పర్సన్స్, ఓకే సారీ వర్. ఒకవేళ యాక్షన్ ఉంటే వర్బ్ ఉంటే అది V2. ఇప్పుడు చూడండి. ఇఫ్ ఐ డాష్ ఎ బర్డ్ వాజ్ am a were. Yes. Suppose I బదులు he పెడితే, if he dash a bird, he would fly. అప్పుడు నా పుష్పలత ఎందుకు వాజ్ చెప్తున్నారు? దేవర్ వాజ్ దిస్ హారిక ఎందుకు వాజ్ పెడుతున్నారు? నో,
ఇది ఇమాజినేషన్. హైపోథెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో వాజ్ వర్ మీన్ హ్యాడ్ బి ఏది పెట్టద్దు, ఓన్లీ వర్ పెట్టండి. యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ వాజ్ కానీ పెట్టద్దు, వర్ పెట్టండి అంతే. ఏ పర్సన్ అయినా సరే, ఇఫ్ ఐ వర్ ఎ బర్డ్, హీ వర్ ఎ బర్డ్ ఆర్ షీ వర్ ఎ బర్డ్, ఏదన్నా కానీ వర్ రావాల్సిందే. ఓకేనా? ఇమాజినేషన్. నో వాజ్, హీ అయినా వరే. అందుకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఏ పర్సన్, ఇఫ్ దే అన్న వరే, ఇఫ్ ఐ అన్న వరే, షీ, ఎనీథింగ్ వరే, ఇమాజినేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ పాస్ట్, అప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్, వెన్ యూ వర్, వెన్ షీ వాజ్, దే వర్, అది ఇది. ఇఫ్తో పాటు వర్ అండ్ వుడ్ ప్లస్ V1. ఓకే, ఇప్పుడు రండి ఇక్కడ. Look at this. Which one decides this blank? This one decides this blank. If I dash you, I would accept the offer. Answer cheppandi ikkada. If I am you are, was you are, were you are, be you are, would accept ఉంది కాబట్టి ఏం ఉండాలి ఇక్కడ? were. మా స్మార్ట్గా 3 areas you focus when it comes to English part: tense angle, voice angle, speech angle, subject verb agreement. ఇందులోంచి కంపల్సరీ అడుగుతారు. బట్ క్లియర్గా ఓపెన్లీ స్టేయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ వాయిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ స్పీచ్ అని. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ టెన్స్ ఇస్. ఓకే, క్విక్గా వీల్ ఆల్సో పే అటెన్షన్ టు. మళ్ళీ వద్దాం యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్కి వద్దాం, దీనికి వద్దాం. బిఫోర్ దట్ క్విక్గా విల్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్, దెన్ ఫైనల్గా విల్ డిస్కస్ కొంచెం వాయిస్, కొంచెం స్పీచ్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ మిమ్మల్ని అడిగేది కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్స్ టు ట్రబుల్ యూ, ఇది ఇస్తాడు. యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్, స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. కన్ఫ్యూజన్ వేటి మధ్యలో అని చెప్పండి. ఏలో, ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో I think straight away you can eliminate 2. It has been raining dash for the past 5 years. So tense what ichesadu, has been raining for the past 5 years. So tense is not our concern here. What ichadu correct here. Should I go for continually or continuously? Continuously ante idi. Continually means adamavunda. The picture into this was at a stretch. Continually ante with breaks. So which one is a logical part here? It has been raining continuously or continually? Let me check. చూసారా వచ్చేసింది ఆన్సర్. నేను చెప్పే లోపల కంటిన్యూస్లీ అని వచ్చేసింది ఆన్సర్. ఎందుకంటే అది మన బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. కంటిన్యూస్ అంటే ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్, కంటిన్యూల్లీ అంటే ఇది. సో ఈ స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్న వర్డ్స్ ఒకసారి ఇస్తాడు. ఓకే, అండ్ మన స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ ఐ సెంట్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ లిస్ట్. అది ఒకసారి మీరు ఫ్లో ఐ మీన్ గో త్రూ దెమ్ స్లోలీ, ఇలా గెట్ టు నో సర్టన్ థింగ్స్. ఇవే ఎక్కువ అడుగుతాడు. నౌ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ vocabulary. And he openly says, we are going to test workable knowledge of the words. అంటే వర్డ్స్ మనం డే టు డే, ఐ మీన్ లైక్ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మనం మాట్లాడే, ఇన్ కేస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు చిన్న వర్డ్స్, నాట్ బిగ్ బాంబాస్టిక్ వర్డ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ అఫీషియల్ వర్డ్స్ ఆర్ వర్కబుల్ నాలెడ్జ్. న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చే వర్డ్సే వాడిస్తారు. ఓకే, క్రెడిబుల్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడిబుల్? Yes. What is the opposite of credible? Incredible, unbelievable. Antam kada? Incredible. So right, credible. ఏమొస్తున్నారు ఆన్సర్ దీనికా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఓకే కదా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 with question number and give me the answer. Believable. Yes, believable. And ఇక్కడ చూడండి. Once I tell you, then you will.
వాట్ ఈస్ ద వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఈ వర్డ్స్ మిమ్మల్ని డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు. ఎఫెక్ట్ స్పోకెన్లో పెద్ద తేడా లేదు, రాసేటప్పుడు గైస్ ఇది వర్బ్, ఇది నౌన్. ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాను. నౌ లెట్ మీ సీ. EFFECT అనేది నౌన్, AFFECT అనేది వర్బ్. సారీ, లుక్ at this one. The medicine had a good effect on him. Medicine had a good effect on him. Affected on him. Affecting on him. ఏది కరెక్ట్? గైస్ ఇది చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ ఒక వర్బ్ ఉంది, వర్బ్ ప్లేస్లో లేదు కదా. వర్బ్ ప్లేస్లో ఉంటే ఇది పెట్టండి. నౌన్ అంటే ఇన్ కేస్ అదర్ దెన్ వర్బ్ ఇది పెట్టండి. సో విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు ఒక వర్బ్, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ వర్బ్. దెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ నౌన్. ఓకే, అట్లనే you have another word that is ADVISC and ADVICE. This is verb, this is noun. Okay, now I'll give you one. I advise him or advise him. వర్బ్ ఇది వర్బ్ కావాలి అంటే ADVISC. ఫైన్. నెక్స్ట్ గైస్, సర్కమ్స్పెక్ట్. సమ్ వర్డ్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ అంటే పైన చూసేసి వదిలేస్తాం నేర్చుకునేటప్పుడు. యూ హ్యావ్ టు గో డీప్ టు లర్న్. సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆ వర్డే చెప్తుంది. నాట్ ఆల్ ద వర్డ్స్, 25 to 30% ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఓకే, ఇది చూడండి, సర్కమ్ అంటే అరౌండ్, స్పెక్ట్ అంటే ఏంటి? సీ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్, దాని మీనింగ్ ఏంటో. ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి, ఎందుకు రివర్స్ వెళ్ళాడు? ఎస్, ఓకే. సర్కమ్స్టాన్సెస్. స్టాన్స్ అంటే పొజిషన్, సర్కమ్ అంటే అరౌండ్. సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే ఏంటి? మీ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు. సర్కమ్స్టాన్సెస్, పొజిషన్స్ అరౌండ్ అట్లా. అండ్ రిజువినేషన్. రీ అంటే బ్యాక్, అగైన్. జువనైల్ అంటే యాక్చువల్గా యంగ్, ఎనర్జెటిక్. కండిషన్ అగైన్ ఎనర్జెటిక్ అని అర్థం. నౌ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్ అండ్ గివ్ మీ యువర్ ఆన్సర్. ఇది ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హౌ టు రిమెంబర్ ద వర్డ్. కరెక్ట్. రిఫ్రెష్మెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ స్టాండర్డ్. వాడు మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయాలంటే, ఓకే వీడు వర్డ్ని బట్టి కొట్టేస్తాడా, ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ హీ కెన్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ విత్ ద వర్డ్, ఇది టెస్ట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్, procrastination. Pro అంటే ఫార్వర్డ్, ఓకే. క్రాస్టిన్ అంటే టుమారో. ఇది స్టేట్ ఫార్వర్డింగ్ టుమారో అని అర్థం.
కాదు, రెక్లెస్ కాదు, ప్రొకాస్టినేషన్. ఆల్రెడీ ఎందుకు రెక్లెస్ అంటున్నారు? నో, ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటే ఫార్వర్డింగ్ థింగ్స్ టుమారో, రేపటికి వాయిదా వేయటం ప్రొకాస్టినేషన్. ఎస్, డిలే. ఓకే, ఒకటి చేద్దాం, టైం కన్సైన్. నౌ యూ డూ వన్ థింగ్, ఇది యాంటోనిమ్స్. See the eighth one, choose the antonym of ancient. I think it's not a ante kada, modern, not a problem. Expand, contract. What about optimistic? Pessimistic. Okay, right, good. Okay, మా ఈ వర్డ్స్ అవే చెప్పండి. ఇది ఈ లెవెల్లోనే ఎక్కువ మటుకు హిల్ ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. చూడండి, ఇందాక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు ఇక్కడ. రెక్లెస్ అనేది ఎందుకు రెక్లెస్ అనిపించింది? ఓకే, దెన్ look at this one. Now you do the 12th one, I'll go with the 11th one. Give me the answer for 12th one. The principal gave me good ADVISC, ADVICE. Correct. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, BEAR, ఇది నేను చేస్తా చూడండి, BARE, ఈ రెండు అయితే గాన్, రైట్? ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ వర్బ్. ఓకే, లుక్ ఎట్ ద డిఫరెన్స్. అమ్మ, ఇది వర్బ్ అయితే వర్బ్ లాగా యూజ్. బేర్ అంటే భరించడం. I can't bear it, I bear it. And noun అయితే it can be an animal. Teddy bear అంటాం కదా, అది కూడా BEAR. యాక్షన్ కూడా BEAR. ఓకే, బేర్ అంటే నేకెడ్. ఓకే, సో ఐ కుడ్ నాట్, ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఏనా బీనా? ఆల్రెడీ నేను చెప్పే ముందే దీనికి వెళ్ళిపోయారు. బేర్ అంటే నేకెడ్ అని అర్థం, ఓపెన్. ఇది వర్బ్, BEAR. ఓకే, ఇది చూడండి, అన్నీ సౌండ్ ఒకేలాగా ఉంటుంది కదా. సీస్, ఈ రెండు ఒకేలాగా ఉంటుంది, ఈ రెండు ప్రొనౌన్సియేషన్. విచ్ వన్? ఫస్ట్ వన్, సీజ్ ఫైర్ మీన్స్ స్టాప్. సీజ్ అంటే లీగల్గా బ్యాన్ చేయడం, ఆర్ మొత్తం లాక్ చేసి వదిలిపెడతాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ సీజ్. ఆర్డర్ టు సీజ్ కాదు, ఫస్ట్ వన్ కాదు. సీజ్ అంటే సీజ్ ఫైర్ అంటాం. సీజ్ ఫైర్ అంటే స్టాప్ ద వార్ అని అర్థం. సీజ్, స్టాప్. సీజ్ అంటే స్టాప్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సీజ్ అంటే క్యాప్చర్ చేయడం, అంటే లీగల్గా క్యాప్చర్. పోలీస్ సీజ్ ద ఇలీగల్ వెపన్స్, అది ఆన్సర్. ఓకే, స్పెల్లింగ్స్ చూడండి. కొన్ని స్పెల్లింగ్స్ ఎక్కడ వీడు ఫోకస్ చేస్తాడంటే, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ లెటర్స్ రిపీటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొకటి చూడండి, కమిటీ. అలానే అకామిడేషన్. ఎస్, యు గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్, జనరల్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్గా కాంబినేషన్ ఏది? IE కాంబినేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ మన స్పెల్లింగ్లో. సి తర్వాత
లెటర్ సి తర్వాత ఇది వస్తుంది, మిగతావి జనరల్గా ఐఈ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, రిలీవ్. ఓకే, నౌ డీసీవ్, సి తర్వాత ఈఐ, మిగతా తర్వాత ఐఈ. ఇది ఎర్రర్. ఎస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఆంట్రప్రెన్యూర్. మా ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్తో ఏంటి అంటే, మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆ వర్డ్ మీనింగ్ తెలియకున్నా కానీ చూడగానే చదవగలం. ఇట్ మీన్స్ 1-to-1 రిలేషన్, స్పెల్లింగ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి ఉంది. దీనికి అలా లేదు, అందుకనే వాడు స్పెల్లింగ్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఆంట్రప్రెన్యూర్ ఇది. ఓకే, అండ్ ఈడియమ్స్. ఈడియమ్స్, 1 minute. ఈడియమ్స్ చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్. తెలుగులో మనం జాతీయాలు అంటాం. దేర్ ఈజ్ నో 1-to-1 రిలేషన్. కనిపించేది ఒకటి, అండర్ కరెంట్ మీనింగ్ అది. ఏదో కనిపించని నాలుగో సింహం మీనింగ్ అనమాట. కనిపించేది చూడద్దు మీరు. ఓకే, సో వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద అండర్ కరెంట్ మీనింగ్ అండ్ ద రిలేషన్. ఇవన్నిటికీ కూడా ఒక స్టోరీ, ఒక హిస్టారికల్ రిఫరెన్స్, ఓకే, ఒక మైథలాజికల్ ఏదో ఒకటి రిలేషన్ ఉంటుంది, పాస్ట్, వాటి కల్చరల్ రిఫరెన్స్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, క్విక్లీ విల్ సీ. బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్, కంటెన్షన్ అంటే ఫైట్. బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ అంటే రీజన్ ఫర్ ఫైట్. జనరలీ 2 dogs ఒక మటన్ షాప్ ముందు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దేనికోసం ఫైట్ చేస్తాయి? వీడు బుచ్చర్ విసిరేసే ఒక బోన్ కోసం. ఆ స్టోరీ, ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఈ ఫ్రేజ్ వచ్చింది. బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్, రీజన్ ఫర్ ఫైట్. రీజన్ ఫర్ దిస్ ఫైటింగ్ ఆఫ్ దిస్ 2 dogs అంటే బోన్. వాట్ ఈస్ ద బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 countries అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దేర్ ఫైట్. నెక్స్ట్, ఫ్లాగింగ్ అ డెడ్ హార్స్. ఫ్లాగింగ్ అంటే బీటింగ్. Okay, now can you guess the meaning now? What is some meaning of flogging the dead horse? Flogging the dead horse. Wasting time trying to do something impossible or already settled. Working extremely hard to achieve a goal. Immature answer. Second one, key answer A, correct. So first one came icharu. Obviously D, correct. Oh, very good. Right, now third one, caught while committing a crime or doing something wrong. Caught red-handed. Yes, okay, correct. And then second one, yes, A ne. Third one kuda A ne. Right. Sometimes one word substitutions. One who cannot read or write is called, I think it's straight. Amateur, illiterate, ignorant. Illiterate kada. Ignorant ante తెలియలేకపోవడం. Now a person who loves mankind is called, okay, next one. Good. Person who love, with question number is saying, okay, 19th one is B. Yes, you are right. I am asking you 20th one. 20th one with number. Guys, person who loves mankind. Person who loves mankind. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడన్నా మీకు ఏ వర్డ్లో అయినా ఫిల్ అని కనిపిస్తే అది లవ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫిలాసఫీ, ఫిలాసఫర్, అ పర్సన్ హూ లవ్స్ నాలెడ్జ్, ఫిలాసఫర్ అంటే. అలానే ఆంథ్రోపాలజీ అంటే, ఆంథ్రోప్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, లజీ స్టడీ ఆఫ్ ఆంథ్రోప్, స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్.
ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫిల్ అంటే లవ్, ఆంథ్రోప్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్. విచ్ వన్? ఫిలాంథ్రోపిస్ట్. మిసాంథ్రోప్ అంటే ఆపోజిట్, యునో hatred of. We'll continue. Gynecologist, gyne అంటే women, misogynist అంటే hatred of women. Patriot, one who loves, country. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా ఈ వర్డ్ని విడదీస్తే పేట్రియాట్ లిటరల్ మీనింగ్ అంటే వన్ హూ లవ్స్ ఫాదర్. మనం ఇండియాని మదర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇంగ్లీష్ గైస్ ట్రీట్ దేర్ కంట్రీ యాజ్ ఫాదర్. అది అక్కడ నుంచి పేట్రియాట్. పేటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఫాదర్ సైడ్. అలానే పేట్రియాట్, వన్ హూ లవ్స్ హిస్ ఫాదర్. ఐ మీన్ ఇన్ అనదర్, దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్, బట్ మీనింగ్ ఏంటంటే దేశభక్తుడు, పేట్రియాట్. A government by the people is called. 21st one. ఏంటది? ఎందుకు 21st one? Yes. Correct. Right? Okay. Guys, I'm going to extend కొంచెం. Right. Look at this. ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో మీకు ఒక్కోసారి 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ క్విక్లీ గైస్, ఒక 10 minutes ఐల్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సబ్జెక్ట్ రాజ్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ ద వర్బ్. రాజ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్, వీరొకడు, లెట్ us say వీళ్ళు ముగ్గురు. సో టోటల్ నలుగురు అంటే ప్లూరల్. హియర్ ఆర్ హియర్. ఒకవేళ ఈ రెండు, లెట్స్ కాల్ దిస్ as subject 1, this is subject 2. If I want to join this with either, okay, or, neither nor, not only but also. ఇక్కడ subject 1, subject 2. verb ఇక్కడ రాస్తే what is my closer subject, ఇక్కడ రాస్తే what is my closer subject, then I decide. ఇక్కడైతే straight away I got it, plural form. Okay, right? ఇదే either Raj or his friends, or suppose ఇక్కడ verb ఇస్తాను, either Raj is here or his friends. అర్థమైందా? This is called proximity. verb ఏ సబ్జెక్ట్ దగ్గరగా ఉంటే అది accept. Sorry. Yeah, say this one. Where is the verb? And neither, combination, nor. Is it correct? S1, S2. So, ఏం దగ్గర నాకు students. So, were. Senior, junior, and interior, exterior, prefer. Okay, వీటి తర్వాత 2 వాడాలి. ఒక పని చేయండి, లాస్ట్ వన్, యూ జస్ట్ షో మీ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. అంటే 24th వన్ని నాకు సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ చూపించండి. ఎస్, యూర్ రైట్ గైస్. నౌ టెల్ మీ, ఇందులో వర్బ్ ఎక్కడుంది, సబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది చెప్పండి. ఈచ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్. Each of the candidates have submitted the application form. Indulo, where is the verb? Where is the subject? That one word.
మళ్ళీ యా హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ కాదు, హ్యావ్ సబ్మిటెడ్, ఎస్, వెరీ గుడ్. నౌ వేర్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? వన్ వర్డ్. ఆ వన్ వర్డ్ ఏంటి సబ్జెక్ట్? ఎక్కడ చూసారా? మళ్ళీ అదే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు గైస్. ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చేది సబ్జెక్ట్ కాదు. ఓకే, దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది అది నా సబ్జెక్ట్. క్యాండిడేట్స్ కాదు. ఈచ్, ఓన్లీ ఈచ్. ఈచ్, ఎవ్రీ లేదా వన్, నన్, ఎవ్రీథింగ్, నో వన్, నో బడీ, నథింగ్, సంథింగ్, సంబడి, ఇది ఎప్పుడైనా సింగులర్. హ్యాస్ సబ్మిటెడ్. ఓకే, ఇది చూడండి మా. ఓకే, దీని ఆన్సర్స్ మీరు ఇవ్వండి. ఇట్స్ యువర్ టర్న్. Give me answers for this. Answer దేనికి? yes, has submitted ma. Each subject has submitted is the answer, right? Right. Guys, see here. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆఫ్టర్ డూ, ఆఫ్టర్ డిడ్, ఆఫ్టర్ డస్, వర్బ్ ఎప్పుడైనా ప్రెజెంట్ వర్బ్లో ఉండాలి. ఓకే, కరెక్ట్. హీ డిడ్ నాట్ గో, కరెక్ట్. వాట్ అబౌట్ 29th one? Yes. Right? I think pretty straight ఇది మీకు బాగా తెలుసు. Has been living. Yeah. I think all of you got it right. What about 30th one? What is 30th one? Correct. 29th one, correct. What about 30th one? Very good. Okay, కొంతమంది కరెక్ట్ వచ్చింది అమ్మా. Let me give you the 30th one. Guys, look at this. See this. He is good. చూడండి, ఇది దీన్ని నేను కంపారిటివ్ ఫామ్లో రాస్తే he is better, let's say, than his friend. ఓకే, బెటర్ అని రాశాను. గుడ్కి కంపేర్ చేస్తే బెటర్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, హీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. హీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. దీన్ని కంపారిటివ్ ఫామ్లో రాస్తే హీ ఈజ్ బెటర్, దీని ముందు వెరీ రాయద్దు, మచ్ బెటర్. దీన్ని ఇంటెన్సిఫైయర్ అంటాం. వెరీ గుడ్ పాజిటివ్, వెరీ బ్యాడ్, ఓకే, వెరీ స్మార్ట్, రైట్. దీన్ని కంపారిటివ్ ఫామ్లో చేస్తే ఈ వెరీ మచ్ అయిపోతుంది. మచ్ బెటర్, మచ్ స్మార్టర్, మచ్ ఈజియర్. సో యా, సమ్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. మచ్ బెటర్. ఓకే, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏంటి అంటే బ్లైండ్ స్ట్రక్చర్. బీ ఫామ్ తర్వాత V3 ఉంటుంది, అది ప్యాసివ్ ఫామ్. బీ ఫామ్ తర్వాత V3 ఫామ్. ఈజ్ గివెన్,
వర్ గివెన్, హ్యాస్ బీన్ గివెన్, బీ ఫామ్ తర్వాత V3 ఉన్నదే ప్యాసివ్. నౌ అప్రూవ్డ్, అప్రూవ్డ్ అంటే పాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్రూవ్డ్? అప్రూవ్డ్ ఏ. అండ్ వాట్ ఈస్ B ఫార్మ్? వాజ్ a were. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ద ప్రపోజల్ ఇందులో ఏంటి? గివ్ మీ వాట్ ఈస్ ద పాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్? You are right. What about 32nd one? They are constructing. You know, this is a model. It is traditional method. I will give you one. Please select the passive form of this traditional method. Ila kuda adagachu mimali. They are constructing a new bridge. They are constructing a new bridge. Whenever oka passive voice active voice change cheyamani mimmalni ante, don't read the complete one. Only focus on the verb. క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఓన్లీ టేక్ ద వర్బ్, చేంజ్ దట్ ఇన్ టు ప్యాసివ్, దెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద చాయిసెస్. సో ఐఎన్జీ ఫామ్ ఉంది అంటే BEING ఫామ్ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ 32nd one? 32nd one, టెన్స్ కూడా చూడాలి. ప్రెసెంట్ కదా, ఇది చూడండి. ఇది పోయింది, ఇది పోయింది, BEING లేదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? C. యా, నెక్స్ట్ వన్ 33rd one. 33rd one ఏం చెప్పారు? 33rd మీ నెంబర్స్ ఇస్తేనే రైట్. ద లెటర్ వాజ్ రిటన్. దీనికి యాక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి? రోట్. ఓకే, రైట్. నౌ స్పీచ్. కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్. లెట్స్ నాట్ లీవ్ ద హాఫ్ వే. బ్లైండ్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చాలా ఈజీ. 2 points you have to remember in speech. ఇది let us call it as outside verb, inside verb. దీని రిపోర్టింగ్, ఇది రిపోర్టెడ్ అంటే. లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు టెక్నికాలిటీ. అవుట్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్వర్ట్ కామాస్ వర్బ్ ఉంది, అది పాస్ట్లో ఉంది అంటే ఈ వర్బ్ పాస్ట్లో మార్చాలి. 1 step బ్యాక్. ఓకే, 1 step బ్యాక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది am. 1 step back of am is was. 1 step back of was is had been. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ బిజీ, ఇది తీసేస్తాం, దట్ వచ్చింది. రైట్. వాట్ ఈస్ 1 step బ్యాక్ ఆఫ్ యామ్? గివ్ మీ ద ఆన్సర్. ఎందుకు 34th కొంతమంది ఒకలా? ఓకే, రైట్. సి ఎందుకు చెప్పారమ్మా? డోంట్ చేంజ్. వాట్ సెడ్ అంటే సెడ్. యూ డోంట్ గో ఫర్ నో. మీరు ఇదే చూస్తున్నావు, ఇది చూడాలి, ఇది కూడా చూడాలి. వన్ హీ సెడ్ ఏ. హీ సేస్ దట్ హీ వాజ్ బిజీ, ఇది కరెక్టే. స్ట్రైట్ అవే వాట్ హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ 1 step బ్యాక్ వాజ్. సో ఇది పోయింది, ఇది పోయింది. Now your choice is between B and C, right? Now why I'm going for B? Said, I and he was. B. Yeah, most of you got it right. Not C. C enduku kadu? Because of says. Next. Past undi. Yes. Do you know him? Ikkada chudandi. 2 points. Now look at this. She said, I'll come back to this. Why are you late? She said, why are you late? Then changes na chudandi. She said, ikkada that radu, or she asked me, ఏదైనా రానివ్వండి, బట్ W words ఉంటే దట్ పెట్టద్దు. Why
ఓకే, యు ఎవరు? ఐ వాజ్ లేట్. నేనేం చేశాను చూడండి, సబ్జెక్ట్, సీ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్. క్వశ్చన్ తర్వాత, క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత ఇండైరెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ పెట్టా, వర్బ్ సబ్జెక్ట్ పెట్టలేదు. లుక్ అట్ దిస్, ఇది రాంగ్, ఇది రైట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, వేర్ ఇస్ అ వర్బ్? డూ నో. డూ నో అంటే V1, V1కి వన్ స్టెప్ బ్యాక్ అంటే V2. ఓకే, సపోజ్ డిడ్ గో అన్నా అంటే వెంట్. వాట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ ఆఫ్ దట్? హ్యాడ్ ప్లస్ V3. గాట్ ద పాయింట్? ఒకసారి చూడండి ఇది. గివ్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ 35th one. Two things you have to say in indirect speech. ఒకటి, one step back of the tense, and after that link word అంటే W word or that S and V ఉండాలి, V and S ఉండద్దు. అది I రెండు చూడాలి. What is the answer for 35th one? Yes, if I knew him. ఇది that కాదు. Okay, right? She said to me, if I knew him, asked me, said to me. ఇక్కడ చూడండి, generally questions are asked. Correct. Questions are asked. ఇది ఎందుకు కాదు D? Because of that. The teacher said to the students, work hard. ఈ ఆర్డర్స్ అడ్వైస్ వెరీ సింపుల్, అవన్నీ తీసేసి 2 + V1, టు వర్క్ హార్డ్. అదే చెప్పారా? కరెక్ట్. ఎస్. ఓకే గైస్, సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కటి చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? ఇది చేద్దాం. నౌ లిసన్ టు దిస్. You are asked to frame the pieces of sentence into a proper order. మీరు దానికోసం ఫస్ట్ వర్బ్ చూడండి, వర్బ్ చూసిన తర్వాత దాని సబ్జెక్ట్ చూడండి, అక్కడ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్, విచ్ ఈస్ మై వర్బ్. హూ షుడ్ అండర్స్టాండ్? సో Q and R కంపల్సరీ నాకు కావాలి. తర్వాత మేబీ నౌ విచ్ వన్? QR. ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డెమోక్రసీ, రైట్? సో ఇట్ బికమ్స్ సింపుల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద వర్బ్. కరెక్ట్. ఇంకొకటి చేయండి. వేర్ ఈస్ ద వర్బ్? అక్కడ స్టార్ట్ చేయండి, వర్బ్తో స్టార్ట్ చేయండి. To achieve success, hard work is essential in life. Is essential. అంటే what is essential? Hard work is essential. QR. ఇది కావాలి నాకు. QR. ఇది ఒకటే ఉంది. QR. రైట్? ఇది టెక్నిక్. Start with the verb. And now jumbled sentences. ఇది చూడండి గైస్, ఒక టిప్ ఏంటంటే, జనరలీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ డజంట్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రొనౌన్, బట్ అన్ని సెంటెన్సెస్లో ప్రొనౌన్ ఉంటే స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, కొంచెం లాజిక్ అంతే. నౌ ఫైనలీ అనే వర్డ్ ఒక లింక్ వర్డ్, విచ్ ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ అ క్లూ. అంటే ఇది లాస్ట్ ఉండాలి, అంతే కదా? ఫైనలీ obviously end of the paragraph. He left home early, he boarded the train, on the way he met an old friend. So ఒక టైం ప్రకారం చేసుకుంటే he left home early, okay. He boarded the train, కాదు కదా? Okay. And on the way he met an old friend, okay. Then ఇది ముందా? ఇదే కదా? Finally he reached the railway station, తర్వాత boarded the train. Fine. Now give me the answer. Q S P R. Right?
Next, guys, and he clearly mentioned, ఇది ఒక చూడండి comprehension. Comprehension he clearly mentioned in the notification. ఒకడేమో ఒక స్టోరీ ఇస్తాము, ఇంకోటేమో ఎడిటోరియల్ type of some kind of information based ఇస్తారంట. Okay, now look at this paragraph. Read this. First read this. A farmer once found an injured eagle in his field. Guys, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఒక్కొక్క ఐడియా. మీరు సెంటెన్స్ ఒక ఐడియాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. The farmer once found an injured eagle in his field. Okay. He took the bird home and cared for it until it recovered. Although the eagle had been raised among chickens, it retained its natural instinct to fly. One day, the farmer took it to a high place and released it. The eagle spread its wings and soared into the sky. So, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి story. Why did the farmer take the eagle home? Injured eagle in his field, he took the bird home and cared for it until it recovered. He wanted to sell it, he wanted to train it, he found it injured, he wanted to keep it with chickens. ఇది చూడండి ఎంత సింపుల్. ఇంగ్లీష్ చదవటం వచ్చినోడికి అదే లెవెల్ ఇస్తారు, ఎక్కువ టెన్షన్ ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. వాట్స్ ద ఆన్సర్? ఎస్, హీ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంజర్డ్. అండ్ ప్యాసేజ్లో ఉన్నదే మీరు చూసుకోవాలి. వాట్ డిడ్ ద ఈగల్ రిటైన్ డిస్పైట్ బీయింగ్ రేజ్డ్ అమాంగ్ చికెన్స్? Its fear, its natural instinct to fly, its ability to run, its dependence on humans. Kada? Ante kada? Simple kada? Its natural instinct to fly. Right? What is the central message? Amma edanna oka tough la emanna unte, you can divide this paragraph questions into two types. Specific questions. అంటే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్స్ చదువుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేస్తాడు. అండ్ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంట, మరి సమ్మరీ ఆఫ్ ద స్టోరీ. రైట్, ఏం చెప్పాలని ఈ స్టోరీ చెప్పాడు మీకు. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ మెసేజ్? బర్డ్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్, ఇది కామన్ సెన్స్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీస్ విని 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 యూ హ్యావ్ దిస్ కెపాసిటీ, బట్ సమ్ టైమ్స్ హీ విల్ లే అ ట్రాప్. చెక్ చేయండి. బర్డ్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ పెట్స్. న్యాచురల్ అబిలిటీస్ కెనాట్ ఈజీలీ బి సప్రెస్డ్. ఫార్మర్స్ షుడ్ రేజ్ ఈగిల్స్. Chickens can teach eagles to fly. ఏంటి ఇక్కడ సి అన్నారు ఎవరు? ఫార్మర్ షుడ్ రైజ్ ఈగిల్సా? కాదు కదా. 48 ఆన్సర్. 48 ఆన్సర్. ఓకేనా? ఎవరో సి చెప్పారు, కాదు కదా. Natural abilities cannot easily be suppressed. Okay. Now, look at this one. My suggestion to you guys, దీన్ని కూడా మనం ఒక స్టోరీ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తే కంపల్సరీ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ టాపిక్. అది వాట్ అవ్వచ్చు, హూ అవ్వచ్చు. మేబీ హీ కెన్ టాక్ అబౌట్ అ పర్సన్ ఆర్ వన్ ఐడియా. లుక్ అట్ దిస్ వన్. The rapid growth of renewable energy has changed the way countries think about electricity generation. He has given what he is going to talk in the coming lines. Solar and wind power can reduce dependence on fossil fuels and help lower carbon emissions. Okay. However, చూడండి, how he will link words to signals. However అని నేను చదివా. After that I haven't read. But still I know what he is going to talk. అంటే దీనికి ఆపోజిట్, అంతే కదా. However, renewable energy also presents challenges. Why? Because electricity generation from solar and wind depends on weather conditions. Investment in energy storage and modern power grids is therefore essential for ensuring a reliable supply of electricity. Okay? So నేనేం ఎలా చూస్తాను చూడండి. He has given one idea. ఓకే, అండ్ ఐడియా గుడ్ అన్నాడు. తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాడు. ఓకే, ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాడు. దానికి సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చాడు. దీనిలో ఒక స్టోరీ లాగా చెప్పాడు. ఐడియా గుడ్, ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఛాలెంజెస్, సొల్యూషన్స్. See what I'm saying? I'm looking at the overall picture of that. Then
What is one advantage of renewable energy? I know where to go back and check. What is one advantage? It eliminates electricity demand, it reduces dependence on fossil fuels, it works independently of weather, it requires no investment. ఏమి ఇచ్చాడు వాడు ఇచ్చింది ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ అది కూడా అవ్వచ్చు బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ రైట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సోలార్ విండ్ పవర్ కెన్ రెడ్యూస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ హెల్ప్ లోవర్ కార్బన్ సో వాడు చెప్పింది అది సో బి నౌ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ విత్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ ఛాలెంజ్ అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఆల్రెడీ however wind and weather conditions, right, they depend on weather conditions. Very good. What is essential for reliable electricity supply? వాడేం చెప్తే అది investment in energy storage and modern power grids is therefore essential for ensuring. What is that? Investment in energy storage and modern power grids. So C. Okay guys, thank you. That's it. So my